I grew up in Georgia and I have seen 4 wars, revolution, hunger in this country, and it all has to do something with Russia. Russia is the country which is one of the last colonizators of the modern world, and they would not let us be free. Ze lopen overal in hoofdstad Tbilisi. De tienduizenden Russen die de mobilisatie zijn ontvlucht. Bij Georgiërs neemt de kwaadheid toe. Ze vertrouwen de Rus niet en denken te weten dat er veel pro-Poetin-aanhangers binnenkomen. Right now we have a huge expansion. Many of them ex-military. Many of them have already served their time, they have been to Georgia with their uniforms, shooting at us, and now they're coming here and I'm supposed to serve them beer? No, no chance. De komst van de Russen ligt hier heel gevoelig. Rusland bezet nog steeds 1/5 van het Georgisch grondgebied. Ook bij de jonge mensen is de haat tegenover Rusland groot. This one says Russia is an occupier. Do you have anything there? I think we have this one. This says no to occupation. How do I speak in English? Putin is a scumbag. De organisatie Shame denkt dat de regering de Russen bewust binnenlaat. Ze vechten hier tegen de macht van Rusland en voor toetreding van de Europese Unie. Being Russian-friendly has taken Georgia from the global discussion and conversation. This is the achievement of Georgian government of appeasing Russia. This is how they are hurting the country. Nobody talks about Georgia anymore. And of course that's actually going to have an influence on our European future. Toetreden tot de Europese Unie, dat is wat 88% van de Georgiërs graag wil. Dat blijkt uit een peiling. Maar er is ook bezorgdheid. Met de komst van tienduizenden Russen vreest men een groeiende invloed van Rusland. En dat zou een kandidaat lidmaatschap voor de EU mogelijk kunnen beïnvloeden. So I think the government here is playing a dangerous game. Why? Because it could be interpreted as pro-Russian by the supporters of the government parties. They could believe that Russia is the solution. Data Lapuri was het zat om zijn bar te openen voor Russen. Hij bedacht een plan. It's a multiple entry QR code visa. We have a short explanation why do people have to fill up the form, and then it goes name, surname, and then one has to agree to all the points. Here it reads like, I did not vote for Putin, he's a dictator. I condemn Russian aggression in Ukraine. Crimea is Ukraine, so are other disputed territories. And then we have some basic code of conduct that they should not offer us to pay with Russian currency, because many of them don't understand why it's offensive for us. Waarom mogen al die Russen zonder visum doorreizen? En waarom wordt er niet gefilterd? We vragen het de voorzitter van de Buitenlandcommissie in het parlement. Hij is van de regeringspartij. Well, there is a moral dilemma that our government is in between, because if you close the borders to Russian citizens who are fleeing the mobilization, then you are helping Russia and Putin in drafting these people to the army and sending them to war to Ukraine. Toch denken Georgiërs daar anders over. Ze willen afstand van Rusland en dus toenadering tot de Europese Unie. Tot hun verbijstering kreeg Oekraïne deze zomer de kandidaatstatus voor het EU-lidmaatschap en Georgië niet. Shame organiseerde een protest en dat sloeg aan. Want de Europese hervormingseisen zouden niet het probleem zijn. Een invloedrijke oligarch zou alles tegenhouden. All these reforms are possible to be executed in 2-3 months even, if there is a political will. But government and the ruling party will never do that, because that equals to losing their power. We are ruled by an oligarch, Ivanishvili, who, whether or not we like to face it, is acting upon Russian interests. Die oligarch, een ex-premier, leeft hier teruggetrokken in een glazen paleis hoog boven de stad. Van daaruit zou hij de controle hebben over de regering.
Om ongewenst bezoek weg te houden is de route langs zijn glaspaleis ondertunneld. De miljardair bezit ruim een kwart van het BNP van Georgië. Hij maakte fortuin met bankieren in Rusland. Could we say that the EU values are a threat for him? I would say that yes, for anyone who can be named as an oligarch, as a billionaire, the right of the people, of the common folk, are always threatening. That yes, definitely, EU values, democracy, equality before the law is potentially threatening to anyone that holds that much power and wealth. This is something that has been part of the opposition's, let's say, political standing in order to blame the government, that the government is ruled by one person. I mean, even in reality, you cannot imagine the whole government and the whole parliament being ruled by one person. This is impossible, yeah. Nog een noodkreet vanuit de bar. Laat Georgië niet in handen vallen van de Russen. We are all in for pro-European course. We have poured our blood and we deserve to get in EU one day. And it has to happen fast, other than that it will be too late. Too late because they're not going to be Georgia anymore.